Karibu tena MathGenius. Leo tunaendelea kuona topic nyingine ambayo ni exponents. Mara nyingi sana hizi topic huwa zinaendana pamoja na logarithm. Kwa hiyo tukaona pia tunaenda maswali kidogo ya kuhusu exponent. Ila kabla ya hapo lazima uzifahamu laws ambazo zinatakiwa uzijue kabla ya kuweza kuanza kusolve maswali yote yale. Na law ya kwanza ni a power m times a power n. Hii inamaanisha kwamba ni sawa na kusema zile power uzi-add. Kwa maana kwamba hiyo a power m plus n. Kuna law ya pili ambayo anasema am divide by a power n, ambayo hii ni sawa na kusema ukiona divide means power tuna minus, kwa sababu kusema a m minus n. Law ya tatu ukiona power ni 0 meaning a power 0 ni 1. Kwa hiyo inaweza kuwa ni labda 2 power 0, 3 power 0, hiyo moja kwa moja ni 1. Nyingine ni a power n. Kama unataka kureciprocate, inaweza sana kusema 1 over a power negative n. Hii inamaanisha kwamba sign tu ndio tukabadilika. Kama hapa ilikuwa ni positive, basi ukireciprocate power yake itakuwa negative. Same applies to law ya tano ambayo anasema a power negative n inasawia na 1 over a power n. Kilichobadilika ni kwamba hapa power ni negative, lakini hapa power ni positive. Kuna kesi nyingine ambayo inaweza kawa ni a power n bracket power m. Kwa hapa meaning hutajumlisha bali utazidisha ukiopen the bracket. Kwa sana kusema a power n times m. Lakini pia kama ukikutana na any root yote ile, inaweza kawa ni square root, cube root, any power ambayo ina root. Kwa hiyo mfano kama hii ni root n, ni sawa na kusema x power 1 over n. Basi tuendelee kuona sasa maswali tofauti na namna ya kuapply hizi laws ambazo tumeziona hapa. Okay, sasa tuendelee kuona sasa namna kutumia hizi exponents, hizi laws za exponents. Kwa kwanza na swali la kwanza linalosema simplify 2r power 3 bracket square over 2r bracket power 3. Kwa solution hapa hii 2r power 3 then square over 2r power 3. Hii ni sana kusema, angalia kwanza hii law ilivyoonekana, lazima hii 2 tuingize hapa, lakini pia lazima tuingize hapa. Kwa hiyo ni sawa na law hii hapa, law ya 6. Sawa? Kwa hiyo sana kusema tukiopen the bracket ni sawa na 2 square or 2 power 2 times r then is 3 times 2 over, same applies to this. Kwa hiyo sawa na 2 power 3 times r power 3. Baada ya hapo hizi tunazimultiply, ni sawa na kusema 2 power 2 tunaweza tukazitenga kabisa over 2 power 3, kwamba 2 na 2 zikae peke yake, then times huyu hapa ambayo 3 times 2 is 6, kwa hiyo itakuwa ni r power 6 over r power 3. Hatua inayofuata sasa ni kuangalia hizi nazi apply vipi. Hii ni sawa na law ya pili ambayo kama base ni zinafanana, ina maana power zake tunazitoa. Kwa hii ni sawa na kusema 2, hii itakuwa power 2 minus 3 times huyu atakuwa ni r 6 minus 3. Tukitoa hapa power ni sawa na kusema 2 minus 3 is negative 1 times r 6 minus 3 is 3. Hii hapa 2 kwa negative 1 ni sawa na kusema ukireciprocate ni hii hapa 2a power negative n sawa na 1 over a power n. Kwa hiyo sawa na kusema 1 over 2 power 1, kwa sababu tumereciprocate, kwa hii negative tabadilika itakuwa positive, times r power 3. Kwa hii ni sawa na kusema 1 times r power 3 is r3 over 2 power 1 is 2. So the answer is
The answer is r power 3/2. Tuendelee kuwa na maswali mengine ya exponents.